Ribadisela Mafhungo wa SABC vapana Auckland Park, Johannesburg. Twi Mafhungo maurane ngachino chipinga kea. It is indeed with great shock and sadness to learn of his passing. Muambasada wapano Afrika Chipembe ka shango la France Nathi Mthethwa bopira pano shangoni na musi. In the conversation, Mr. Brown Mthethwa seems to suggest that IPID could be a breakthrough, as we have read some messages. Komishini ya madlanga ekovela phanda. Mubango wa buhosi buhuru abavenda ukovela phanda. Da madekwana ndinelungamana mufandirani ribadisela Mafhungo pano ka SABC 2. Muambasada wapano Afrika Chipembe shangoni la France Nathi Mthethwa boroba benge doroboni ya Paris chitumbu chabo chiwanala hotelani huno uyangami bigo ya kwambori bowa baroba uvaluperanirwa hotela runelwa bakaruta lwa bufumbiri mbiri bo Mthethwa boshuma kama imo opambana nao mu busoni hochikaterwa na wimo habo sa minister wa muhasho mapolisa bukati ya ngwa wa girimbiri tae na ngwa wa girimbiri fumbiri ina. Zina labo likadero vosasariwa nga mkomisinaru mapolisa vundi la KwaZulu-Natal Lieutenant General Bontantla Mkhwanazi kazu na phi bakombetshedza chipikitara churwane cha kale cha busebi bo Faith Khadebe uri bathuthise mulandu wa muhulwane wa kale wa busebi ya buchinyi wa Richard Mdluli zwiterombedzwa zwinji malugana na lufu lwabo zwikatidodibadziwa. It is indeed with great shock and sadness to learn of his passing, when we're still looking forward to see how he executes himself as our ambassador in France. This has really not been an easy message to receive in the middle of a conference, and would like to extend our condolence to his wife, Upilisiwe, to the Mthethwa family, and also to the Buthelezi family. We also want to extend our message of condolence to the President and the government of South Africa, of whom he was actually an ambassador. We are also sending our condolences to his friends, to his political home, the African National Congress. Muulwane wa busebi Lieutenant General Bodumisani Khumalo botana mutebe wa miraedza minji eni asumbedza khona dzeo za butumani ha zwigwada zwa buchinyi na bangwe ba politiki ngakha Brian Mkhotsi dzina la Mkhotsi likhwambeswa naone bapfi bana bushaka tsinisa na minister wa muhasho wa mapolisa we miswa ushuma bo senzo mchunu ezwi zikoda musi komishini ya madlanga ichikovela phanda na uthachira sabutanzi ya Khumalo bana bakhwamba uri chipikwa cha uparadzwa khetekanyo ya mapolisa ya urwana mabula ya politiki kana PKTT chidovela khagaranga budabuzane uho a elektroniki. Mulano wa busebi ya uchinyi Lieutenant General Bodumisani Khumalo votarucheza miledzi ya WhatsApp vukati avo vusi musket matlala na vo Brown Mkhotsi vane akumulori vatsini na minister wa mapolisa vo yimiso ushuma vo senzo mchunu une miledza iyo ya kusumba ujenera havo kachimela ya vuramkanyi ushumisa chimiswa cha thudiso ya mlandi ya mapolisa kana IPID ubadila vora politiki utsereleza zitendara ufaradzwa ha PKTT vuputumani havo na bahulwane va busebi ya uchinyi mapolisa kati na minister. The interpretation is an attempt to manipulate IPID processes for the benefit of Kurt Matlala, including the private discussion around how to make this case valid, the case that had to be dealt with by IPID. And also in the conversation, Mr. Brown Mthethwa seems to suggest that IPID could be a breakthrough, as we have read some messages. Mingamelezi ya WhatsApp yosumba uri vo Mkhotsi na mumwe wa vachikono swikela bambiri dza chiphiri dza mapolisa evadwafu vasumba vachikuhumbela mashileni lovalaho khawo matlala. Through my brother, I just have a volume of
people. And when we met Houghton, you said you were going to organize something for us here, like drinks and food. musi wa mukhodzi wa bvela phanḓa na u humbela masheleni fhedzi Vho Matlala vho ḓo sumbedza u vhiledzwa nga uri ndi ngani vha si khou kona u swikelela kha uri vha si ṱoḓisiswe. If you read this message together with the previous one, that was talking about the minister being the one who instigated that the Medicare 24 contract be investigated in a meeting. And then coming fast forward to this, where Mr. Matlala is showing some signs of losing hope that Mr. Mokhozi will assist. Miledzi ya WhatsApp na mbadelo za masheleni zwi sumbedza uri Vho Mokhozi wavha na vhuṱumani ha tsini vhukuma na Vho Matlala. Dzulo ḽa khomishini iyi ḽi kha ḓi ya phanḓa. Mwananga dzulo ḽa lushaka vho thokodidizo vha rendo shango ḽi ḓo shumisa muṱangano wa vharangamadzulo vhane vha bva kha mashango a G20 une wa vhakati ngei Kleinmond nga fhasi ya masipala wa Onfreystrand vunḓuni ḽa Western Cape kha u lwela u fhungudziwa ha zwikolodo mashangoni ane a khou bvelela. Vho dididza vho amba nga thungo ha muṱangano uyo une wa khou farelwa kha ḽino dzhango ḽa Afrika lwa u tou thoma. Muṱangano uyu u khou fariwa nga fhasi ya ṱhoho yo no ri u khwaṱhisa phalamennde u itela vhuthihi ha ḽifhasi ndinganyelo khathihi na mvelaphanḓa. Well, one of the things which we hope this outcome will deliberate on, it's how do we really deal with the issues of debt cancellation for countries that are, developing countries, and most of those you'd find in the African continent, because they've actually set back the development trajectory of those countries. And also, if you look at issues of disaster and how it has impacted those countries, how do we address the issues of climate change in a meaningful way? The commitments that countries have made, but we see very slow progress in climate financing where commitments have made and those have not been realized. Minista ngomu ofisini ya President wa Khumbudzo Nchaveni vho amba na Mafhungo nga thungo ha muṱangano wa kabinete une wa kadivela phanḓa ngei Pretoria. Muṱangano uyu wa maḓuvha mavhili une wa vha vhuvhili na ṅwaha wa sedzesa kha mafhungo ane a kwama u sika mishumo, nyaluwo ya ikonomi khathihi na tshimo tsha mivhuso yapo. Muṱangano wavhili wa kabinete ḽikhuḓa wa ṅwaha u kuvhangana dziminista, vhathusa minista na vhaofisiri vhahulwane vha muvhuso uri vha lavhelese mvelaphanḓa kha zwipikwa zwa shango. In this Lekhuhla, we are focusing primarily on three things: the economy of the country, how do we grow the economy, and we are not coming up with a new strategy or new plan. Vho Khumbudzo Nchaveni vha ri Minister Vho Mackenzie vha khou isa phanḓa na u shuma kha vhuimo havho. The issues of who pulls out, who doesn't pull out is not an issue of cabinet, it's the issue of the political parties. So I think the parties to the GNU will be best placed to respond to that. But this morning I heard Minister Mackenzie speaking in his capacity as Minister of Government. Zwi kha mafhungo a makwevho na musindi ḓuvha ḽa u fhedzisela kha thendelano ya AGOA ḽino shango ḽi khou lwela uri thendelano iyo i dovhe i vusuludzwe fhedzi tsheo ya u fhedzisela i zwanḓani zwa muvhuso wa shango ḽa Amerika. AGOA, you must follow the US Congress on the renewal. There are those who are advocating for renewal. Vho Nchaveni vho ima kha ḽa uri vho ofisi ya Presidente vha ḓo bva mulomo musi muvhigo wa miṅwedzi miraru na miṅwedzi ya rathi yo no bvisiwa. Musi ri tshi khou lavhelesa fhungo ḽa muvhango wa vhuhosi vhuhulu ha Vhavenḓa ri mafhungo wa ino khasho ya SABC Lutendo Bubudi o vha henefho khothe khulwane ya Polokwane Lutendo. Kholiwa tshoṱhe lungamani u vhudziseswa ha dzithanzi zwi tshi ḓa kha muvhango wa vhuhosi vhuhulu ha Vhavenḓa zwo kunyeledzwa ḓuvha ḽa ṋamusi u tou bva tshetsho tshe henoni fhungo ḽa ḓiswa hafhanoni khothe khaṱhuli ya Polokwane ro ḓo vhona ṱhanzi zwi swikaho 10 dzi tshi bvelela, ṱhanzi dza 19 dzi tshi bvelela dzi tshi ḓa hafha u ṱanziela musi dzi tshi khou emela khosi khulu ya kale vho Toni Mphephora Mabulana, ngeno ṱhanzi dzi swikaho 90 dzo ḓa dzi khou emela Masindi Mukololo Masindi Mphephu.
hanefha ro ḓo vhona u lapfa ha heyi tsengo kana ha hoyu ḽifhungo u tou bva tshetsho tshe ḽa ḓiswa hafhanoni honeha na musi muhaṱuli phuresidennde vho George Phathuthi vho a sumbedza uri heyi yo vha kana hoyu wo vha muṅwe mulandu kana ḽo vha dzulo ḽiṅwe ḽa madzulo malapfusa ane vha a ḓivha ane vho ṱangana naho vhunga ḽo dzula miṅwaha minzhi vhukuma. Ndi zwone zwo ralo u ḓa u khunyeledzwa ha dzikhanedzano vhukati ha vhoramilayo zwi ḓo zwa itiwa nga vhege ya vhuvhili ya ṅwedzi wa Nyendavhusiku uno ṅwaha. Ro vhona na musi nga ḓuvha ḽo khunyeledza hu tshi ḓa ṱhanzi ine ya vha vho Hamilton Masakona vha bvaho hangeni kha khoro ya vhuhosi ha Masakona he vha ḓa vha ṱanziela uri nga hangeni ha havho zwo ḓi itea muṅwe ṅwaha heyi khosi ya ri u dzama ya dzama khosi ya kana khosi yo bebiwaho nga mufumakadzi wa dzekiso yo ri u dzama i tshi ri u dzama yo vha i si na ṅwana vhuhosi ha fhedza vhu tshi khou ya kha ndumi. U tou bva murahu u swika na musi heḽi fhungo ro vha ri khaḽo nahone ri tshi ri nga Nyendavhusiku ri ḓo dovha hafhu ra ya phanḓa fhedzi u swika zwino u bva hafhanoni khothe khaṱuli ya Polokwane nṋe ndi pfha Lutendo Bobodi ri ṱangana hafhu nga ṅwedzi wa Nyendavhusiku. Vha songo ṱutshela kule ri a vhuya zwino hu si kale. Ri dovha hafhu vha ṱanganedza kha mafhungo a Tshivenda fhano kha SABC 2. Vha tshiimiswa tshi no themendela zwibveledzwa zwa mishonga fhano Afrika Tshipembe vha ri zwibveledzwa zwa mishonga zwa maimo a fhasi khathihi na mishonga ya kholekhole zwi khou ḓisa khombo khulwane kha tsireledzo ya mutakalo khathihi na tsireledzo ya vhalwadze kha ḽino shango khathihi na u mona na dzhango ḽoṱhe ḽa Afrika. Dzangano ḽa mutakalo ḽifhasini ḽi khou anganyela uri mishonga ya maimo a fhasi na mishonga ya kholekhole zwono vhulaha vhathu vhanzhi u mona na ḽifhasi khathihi na u vhanga ndozwo ya masheleni a randa dza biḽioni nga ṅwaha. Ḽino shango ḽo rwela ṱari mbekanyamushumo ya lushaka ya u lwa na thaidzo yeneyi ya mishonga ya maimo a fhasi khathihi na mishonga ya kholekhole. In 2021, we had about 130 reports of substandard falsified products. In 2022, about 297. In 2023, about 430. And as at, I think was around August, Daphne, about 507. So there is an increase in this, but also it means there's awareness that the public knows that they need to report this. But there's a lot more that we need to do to educate the public on what this is. Substandard and falsified medical products pose a very serious and growing threat to global health security. They undermine public trust, compromise treatment outcomes, and place a huge burden on health systems, particularly in low and middle income countries like South Africa. Therefore, this is not merely a technical issue. It is a political and a development challenge that demands attention at the highest levels of government. As the WHO, we are pleased that you have made this one of your priorities. We reaffirm our commitment as the department to ensuring that every medicine, every vaccine, and every health product available to our people is safe, effective, and is to the highest degree of quality. A significant percentage of substandard and falsified products circulating globally are found in Africa, and this presents a serious concern for public health, affecting attainment of Sustainable Development Goals, SDG 3, which aims to ensure universal health access to all. Mulalo wa pfanelo dza vhufa na mvelele wa miṅwaha ya fusumbe malo vho ngaledzani na tshirembe vhana vha Vasibasa nda Thohoyandou vunḓuni ḽa Limpopo vha khou shumisa ḽitambya u itela u vhulunga mvelele na sialala zwa Tshivenda. Fiḽimu iyi ntswa i sumbedza nḓila ya Vhavenḓa ye vha vha tshi tshila ngaho zwine zwa katela u alusa vhana maitele a mbingano khathihi na u vhulunga mvelele. Iyi fiḽimu i khou dovha hafhu ya ṋea tshikhala vhadzulapo vhane vha vha na dzangalelo ḽa u tamba matambya nahone i kati na u fodiwa. Mano wa mahulu o kata no imisela dziṱhoho ndi vhona lo rani ko no swika hu vhulone line 3 2 1
Vangaredza ni Rambuḓa ni Tshirembe vha dzhiela nṱha mvelele ya Tshivenda nga u imba dzinyimbo, vhurendi na vhuṅwe vhutsila ha sialala. Zwa zwino Vho Tshirembe vho dzhena kha nḓowetshumo ya matangwa a dzifilimu. Dzitikwa dzi tshi thenulwa ndi thandela ya filimu ine ya amba nga mbingano yo ḓalaho dzikhuḓano ine khayo ha vha na vhafumakadzi vhararu. Vha khou shumisa masheleni avho a tshikwamani u lambedza thandela iyi. Vha ri vho ṱuṱuwedzwa nga mvelele ya Tshivenda yo pfumaho vhukuma ine vha vhona vhunzhi ha Vhavenḓa vha si tsha i dzhiela nṱha. Riṋe ri Vhavenḓa ro pfumaho luambo na zwoṱhe ro pfuma ri tou vhori arali ri sa zwi shumisi a zwi koni u vhonala uri ro pfuma. Zwino nda vhona uri izwo zwithu zwi a tou fhelana habe hafha murahu kha ḓivha na vhaḓuhulu na vhaḓuhulwana. Ndi kha ndi ite zwiṅwe zwithu zwine zwa kona u ḓivhadza Vhavenḓa vha hashu na vhaḓuhulwane vha riṋe uri Vhavenḓa vho vha vha tshi tshilisa hezwi. Thandela iyi i dovha ya vha luvhanḓe lwa u ṱuṱuwedza vhaswa na vhalala kha matangwa a dzifilimu. Ndi pha i khuliso khulu u ḓiwana ndi tshipiḓa tsha iyi project vhunga samusi i tshi ita uri vhufa na mvelelo zwi si vhe zwithu zwine zwi khou lovha. Role yanga kha hetshinoni tshiṱori khulwanesa yo vha ya musi ndi tshi ṱoliwa. Zwo zwi songo to leluwesa nga maanḓa. Vho ramabindu na vhone vha khou ṱuṱuwedzwa u longa tshanḓa kha thandela iyi. Ndi zwithu zwine zwa khou ḓo ri gudisa kutshilele no vhona kutshilele kwa kale kune ra ḓo vha ri nako kana kune kwa ḓo bvelela kune kwa ḓo ya phanḓa no vhoniwa na nga mirafho i ḓaho. Ovhu ndi vhumatshelo ndi yone bugu ine ra tea u ṅwala so ri khou humbela uri vhathu vhane vha nga zwi kona vha dzhenelele vha thuse muḽoro wa mukegulu. Mulangi wa zwa thekiniki vha ri vha khou pfa vho hulisea nga maanḓa u ḓiwana vha khou shuma kha thandela iyi. Vho makhadzi vhone vhane ndi archive ndi muthu ane zwi tshi khou ḓa kha ḓivhazwakale na kha mvelele yashu sa Vhavenḓa hayi vho ṋewa. Vho Rambuḓa Tshirembe vha ri hu na ṱhoḓea ya u vusuludza mitshino na sialala zwikoloni. Litambwa iḽi line ḽa vha na ngane ya thevhekano dzi re na tshivhalo ḽi ḓo anḓadzwa nga datumu ine ya ḓo ḓivhadzwa hu si kale. Hulisani Livhebe, SABC News, Manini. Zwa zwino ri vha ḓisela mafhungo a zwa ikonomi na randa ya vhonala yo dzika musi i tshi vhambedzwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Dollar la ndi 17 rands 27 cents, bondo ndi 23 rands 24 cents, euro ndi 20 rands 39 cents, ngeno pula ya Botswana ndi 1 rand 20 cents. Mikovhe pala JSE inta. Kasvera za musuku ndi 3,852, platinum 1,574, oil isingokunekiswaho ndi $67.1 nga fagi. Ewa ubva kha nḓou ya khomunala ana musiri akadzi hanefha madekwana avha yavhuḓi ndende. lokole ni fayano nezo zuri kona mbara bese mchwashi marikwana no ekala machero no kurokezi mbele dwazi kuona ziko ferfera hospitals of Vadua katina makola so mutawa hota ne rikona mbara kazi hospitals of KwaZulu Natal la Free State katina fundala Northwest wani ya hospitals of Kobela kona mimieni ya dweko budzula yodi namanda ngoto aro masar chakala machero do pora mbula dzedzi kudo pa vera panda no nazo di namanda kara ziko ferfera hospitals ne bodo so chipembe katika hospitals of Kapa Kobela ro wana rubondo la miyo rotwa kola do kwa minda bandamela andapala poni akapa osikare katisi nazi gumvra kedar kudo para zona ziko ferfera hospitals of do debora na mchama kola so mutawa hote hospitals jinza shango pizza rozino vera panda ramudela basatizo zinda baone na kosmiso kola mimieni ya namanda hospitals of ndizo zoma vundo akapa pizza doro na mpiso kaurao na donga saro na kwezi zemele madaka hospitals of ndizo chipembe katina hospitals of ndizo vundo la Northern Cape una zoro di label sam Trump piso
zvikarwa nga degree Celsius mwana South Africa Tshipembe rikotoma nga vundu la shilaka utenda rikona rudopisa kuma pala droboni ya Pretoria dzasvika ka 26 za 26 pala Bronkhorstspruit katina 25 droboni ya Johannesburg mata chaka vundu la Limpopo rikona nepo kula mchoro rudopisa kuma pala droboni za Msina katina pala Gianwa dzasvika ka 26 rapora zona kila skoro 26 upone bore del pala lefeza richifika la panda chaka vundu la Mpumalanga rane pa kula mchoro bore udopisa kuma pala skokuza zaita zasvika ka 26 zarapu zaita 20 pala Carolina katina 21 pala Emalahleni kavundu la KwaZulu Natal hapa rikola mchoro bari ukora mubona na makore adwa oti bakazi nusu spida za vundu la NPZ zaita 26 pala Richards Bay za 24 Durban ya Durban KTE na 25 pone ya Burandi ya Kokstad matacha kavundu la vundu la Eastern Cape nanda rikola mchoro bari udopisa kuma pala East London za suka 31 za 23 pala Makhanda katina 31 pone ya Burandi pala Shango pone ya Burandi ya Gqeberha matacha kavundu la vundu la Western Cape nanda rikola mchoro bari udopisa kuma pala Beaufort West za suka 32 zaita 19 pala Durban ya Burandi ya Cape Town KTE na 23 pone ya Burandi ya Worcester matacha Labore di vundu la Northern Cape aparkola mchobore udopisa kuma pala Kuruman zasuka ka 27 za 32 Uppington katina 29 pone ya Kimberley rishipira pandar chaka vundu la Free State na aparkola mchobore udopisa pala Sasolburg zasuka ka 25 za 28 pala Bothaville KTE na 24 pone ya Velcom matazo zunubuli petsa vundu la shula vundu la Northwest na rukubonori kwa mchoro nane pa udopisa kumkala machoro za ka 25 para Rustenburg za 27 para Lichtenburg katina 26 Mike Ngsonga na 28 upone ya Freebe matango tongareza uvakata frala mucho nizozora wafazo na mandikwana andutere udopisa kwa vode